హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ టు ది జావాస్క్రిప్ట్ ట్యూటోరియల్స్. ఈ యొక్క సెషన్లో మనము ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీ మెంబర్స్ అంటే ఏంటి అండ్ వాట్ ఇస్ ద ప్రోటోటైప్, ఆ ప్రోటోటైప్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అనేది మనం నేర్చుకుందాం. సో ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీ మెంబర్స్ అంటే, సో బిఫోర్ we are going to understand the function property members, let me prepare the one function. Let's say, సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫంక్షన్ క్రియేషన్ చేసి ఆ ఫంక్షన్కి 2 పారామీటర్స్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీ మెంబర్ అంటే ఫంక్షన్కి జనరల్గా ఏదైనా కానీ ప్రీవియస్ సెషన్స్లలో మనం నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఏదన్నా కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ సంబంధించినటువంటి మెంబర్స్ జనరల్గా 2 టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ, వన్ ఈస్ ద మెథడ్. సో ఫంక్షన్ సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీ మెంబర్ అంటే ఎట్లుంటుందంటే, సో let me take this function car dot. So if you wanted to find these are whatever we're seeing this there, right? So here whatever, so like length అయితేనేమి, so name whatever, prototype, okay, and whatever arguments apply, so arguments, okay. So all we are going to generally saying that properties, these are the pre-built-in properties of the function. Okay, so for example, let me take the name. So by using the name, what we can do, right, we can get the function name. Okay, so etla use chestamante, so let's take their name here. Okay, so now if I'm going to do the console.log, now if you see the output, you got the car is the output, right? Same way here also, if you wanted to find out the length of the function, అంటే ఈ లెంత్ అంటే ఏంటంటే కన బై డిఫాల్ట్గా ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్స్ యొక్క లెంత్ అనేది మనకు రిటర్న్ టైప్ వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు 2 ఉన్నాయి. ఓకే, సో నా console.log car dot length. Okay, so now I receive the 2, right? So in this way we have to understand. So name and length, so few of the examples of the properties in the function, right? Now let's go to the what is the prototype. So prototype is a property of a function in JavaScript, specifically used to establish the inheritance and share the methods among instances created by that function when it is used as a constructor. So ante, so for example, I am having the one car. Okay, so ఆ కార్కి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా మెథడ్స్ని నేను షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఐ యామ్ హ్యావ్ ద సమ్ ఫ్యూ మెథడ్స్, లెట్స్ సే కార్ ఇన్ఫర్మేషన్, డ్రైవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించినటువంటి సమ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కార్కి షేర్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం జనరల్గా ప్రోటోటైప్స్ అనేది ఇచ్చేస్తాం. సో ఫర్ డిజైనింగ్ ద ప్రోటోటైప్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ ప్రిపేర్ ద వన్ ఫంక్షన్ అగైన్ హియర్. లెట్స్ సే సేమ్ కార్. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే దిస్ యొక్క కాంటెక్స్ట్ వచ్చేసేసి గ్లోబల్ కాంటెక్స్ట్ అవుతుంది. సో విండో, ఓకే, విండో వెన్ ఎవర్ యూర్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ ద విండో, దట్ విల్ బి ద గ్లోబల్ కాంటెక్స్ట్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్, లెట్ మీ ప్రిపేర్ ద న్యూ కార్. సో వెన్ ఎవర్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సే దట్ న్యూ కార్ హియర్, సో దిస్, okay, which represents the right car. Okay, so in this way we have to understand. So before we are going to use the prototype, this is the basic this basic knowledge is the required. Okay, so now let me prepare the one function, then I will share that function to the car. Let me prepare the where get car info here is equal to function. Here I am going to say that car brand is Toyota and model is Camry. Okay, now let me save. So now I wanted to share this method, right? So for sharing this method I should use the what is the prototype property.
So prototype is the one kind of a property, function under the function. So for example, so if I'm going to say that car dot, you see that just now we have learned the length, name. Same way here also we can see the prototype. Okay, so whenever we're going to see the rectangle symbol, generally we are going to say that that's called the property. Okay, so whatever the rhombus symbol, if you see that, generally we are going to call that is the method. Okay, so let me use that property here. So let me remove this var keyword here. Let's say car dot prototype. That's it. So by using that, you can share. Okay, you can share this method to this car. Okay, so for this constructor function, let me prepare one object here. Let's say I'm going to say that new car is equal to. So from here, new car dot. Now if you see that once I'm going to new car, I can see the get car information is the one kind of a member under the car, right? So because of, right, the prototype, when I'm going to design the prototype, if I'm going to use the any property you know to that particular function, then what happened at that property anyway, that member, okay, that member will become to the that member will become to the function. Okay, so that's reason ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే న్యూ కార్ డాట్ గెట్ కార్ ఇన్ఫో, దట్స్ ఇట్ ఓన్లీ. సో లెట్ మీ సేవ్, right now we can see the output. So in this way, we have to understand the prototype. By using the prototype, what I can write, we can share the method. Okay, we can share the methods to the function. Okay, so prototype is the one kind of a property under the function which is useful for to share the methods to the function. This right here by default did this. So let me prepare the few properties in the car by using the this. Okay. So for example, so anyway, we are aware of that, right? So car, as of now, I don't have any properties in the this context. So for example, if you wanted to register property in this context, let me add the one property. Let's say this dot brand. Let's say Toyota, and this dot model is equal to Camry. Okay, now whenever I'm going to see the this, we can see the two properties under the this. Okay, so the same way, so now the same statement, if I'm going to use the this keyword in the here in the console.log, this, keep in mind here also you will receive the same output. సో నా ఇప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు సో దిస్లో ఎనీవే వాట్ ఎవర్ ద దిస్ విచ్ ఈస్ ద కామన్ స్కోప్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద ప్రోటోటైప్ ఆల్సో. సో లెట్ మీ కామెంట్ దిస్ వన్. ఇక్కడ let me prepare the so let me use the template literal syntax here. So by using the backtick symbol, and ikkada Toyota remove chesi, I'm going to use the this dot brand. Okay, understand? So here Camry badalu so this dot model, right? So now what happened, I will receive the I will receive the same output. So instead of the Toyota, I am using the this dot brand. Okay. So in this way, what happened, right? Even you can capture the this related context, scope context into the prototype as well. Okay. So not only a single prototype, you can take the multiple prototypes as well. So here under the car, so for example, I'm going to use the get car get drive info. Let me prepare for getting the output here, for changing the output. Let me prepare the few more properties under this here. This dot let's say color is equal to, I'm going to say that red. Let me change the statement is here. So what kind of statements, in the sense, let's say driving
driving the uh, dollar here. Let's say I'm going to use the this dot color here. Okay, I'm going to use the get this dot color, and model is okay. So that's it. Okay. So now let's say call the new car dot. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు చూడండి. సో ఈ యొక్క ఫంక్షన్‌కి సంబంధించినటువంటి న్యూ కార్, ఓకే. న్యూ కార్ సంబంధించినటువంటి ఇవి మెంబర్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద మెంబర్స్? బ్రాండ్, కలర్, మోడల్ విల్ బికమ్ ది ప్రాపర్టీస్. గెట్ కార్ ఇన్ఫో, గెట్ డ్రైవ్ ఇన్ఫో ఈస్ ద మెథడ్స్. ఓకే. సో గెట్ కార్, న్యూ కార్, ఇక్కడ న్యూ కార్ డాట్ గెట్ డ్రైవ్ ఇన్ఫో. దట్స్ ఇట్. లెట్ మీ కాల్ దిస్ మెథడ్. సో కాల్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ సీ ది డ్రైవింగ్ ది రెడ్ టయోటో అండ్ మోడల్ is Camry. Okay, so in this way we have to understand the prototype. మనము ఈవెన్ ఈ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ ఫంక్షన్ ద్వారా కూడా మనము పారామీటర్స్ అనేది పాస్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ద some few arguments. Let's say Toyota, and let's say Camry, and let's say red. Okay, so I'm passing the this car is I'm preparing the some few arguments, three arguments ఇక్కడ ఉన్నాయి. So Toyota, Camry and red. So for capturing these three arguments, let me prepare the parameters here in this function. Let's say brand name, let's say model name, and let's say color. Okay, so brand name will capture the Toyota, and the model name will capture the Camry, and the color which will be capture the red. Okay, so ikkada nenu Toyota తీసేసేసి, now let's say I'm going to take the parameter, that is the brand name. Okay, here also remove the Camry. Here I'm going to take the model name. Okay, here also I'm going to take the color. Okay, so again you will receive the same output. Okay, so car brand is Toyota and model is Camry, and driving the same here, same output. Okay, so in this way again, if you wanted to pass the another car, let's say I'm going to take the another car. Let's say I'm going to say that another new car, so ikkada I'm going to take the Honda is the brand, and let's say model వచ్చేసేసి Civic, and let's say color blue. So after that, let me copy. I need to use this object here, and then let me comment. As of now new car నేను comment చేస్తున్నాను. Let's focus on this Honda car. Okay, that another new car. So let's see the output. Okay, so now we can see the car brand is Honda and the model is Civic, driving the blue Honda, and the model is Civic. Okay, so in this way if you wanted to share the methods to the function, okay, then you have to use the prototype. That is the one thing. And second thing is the this scope. Okay, this scope is the same scope, whatever the function, the same scope will be applicable to the prototype as well. Okay, సో దట్స్ ఇట్ టుడే. సో నెక్స్ట్ సెషన్లో మనము ఫంక్షన్ సంబంధించినటువంటి మెథడ్ మెంబర్స్ అనేది మనము నేర్చుకుందాం. అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది కాల్, అప్లై అండ్ బైండ్ మెథడ్స్. ఓకే, సో దోస్ మెథడ్స్ అనేది ఆ యొక్క 3 మెథడ్స్ అనేది ప్రీ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ ఇన్ ద ఫంక్షన్. సో ఆ కాన్సెప్ట్స్ అని నెక్స్ట్ సెషన్లో నేర్చుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.